Olha lá, acho que a gente vai lembrar agora onde a gente tava, porque eu não lembro. Thank you, Clive. Not just from me, but from Kenneth, too. Então, a gente ia viajar finalmente de novo. A gente ia fazer uma side quests, né? Vamos fazer side quests. Mas a gente ia finalmente viajar de novo com a patroinha. Pelo que eu me lembro, que faz tempo que a gente não viaja junto. Eu sei que a gente enfrentou o Hugo. A gente derrotou o Hugo. A gente já tinha pego o poder dele antes. E o que mais que aconteceu? Ah, a gente tava ajudando a mina daqui de baixo, que eu esqueci o nome dela por enquanto, mas já já eu lembro, a fazer um barco pra gente poder ir pra Walud. Na real, a gente tá indo pra Orla primeiro. Well, Owen. Here. Owen. Sid, reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Muito perto da minha Problem casa. is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. I imagine Taya could get some use out of this alembic too. Taia, isso. Distilling medicines and the like. All right. Proper. So what exactly do you need? Nothing but bomb ash'll do. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as... So, I did a bit of reading about where I might be... And do you know what I found now? It's only the blimmin' bones of a bomb king. I take it that's where... I saw a billet on the hunt board for one. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of fleet. All right. Thank you kindly. Tá. A gente vai precisar pegar uma caçada, pegar um bagulho e entregar pra esse cara, basicamente. Sem muito segredo. Eu tinha visto também uma parada interessante. Que aqui tem um rolê que é o seguinte. Eu consigo redefinir pontos que eu já usei. E eu tinha visto o Asmon usando a ultimate do Ramu e eu achei muito interessante. Esse aqui é o dash, esse aqui é a subidinha, soco carregado e o soco pra baixo. Eu podia trocar por qual? Esse aqui é meio bosta, né? Acho que eu vou trocar por esse. Na real, vou jogar esse aqui. Não. Isso. Laceração. Aham. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, vai redefinir esse. Sim. A gente vai pegar o do Ramu. Pegamos o do Ramu. Super tranquilo. Aí a gente vai pegar e jogar aqui o do Ramu. Ainda não, porque eu esqueci que eu tenho que dominar, né? E pra eu dominar... Isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. Isso aqui eu não vou usar, certo? Certo, não vou usar. Vamos desfazer, então. Isso aqui eu tô usando? Não tô usando, vamos desfazer também. Isso aqui, tô usando sim. Tô usando... Não tô usando. Caguei. Não tô usando também. Falta muito pouco. Ah, não tô usando também. Aí. Ai, deu. Pensei que ia faltar 10, mas Deus, mas... Ai, não fode. Como assim? Como assim? 3.000 gastos não é o suficiente. Eu não quero perder o dash. O dash é mó bom. Porra, aí fudeu, pô. Qual que é bosta? O da garuda...
Que difícil. Mas assim, até então, eu acho que tá suave. Acho que dá pra esperar. Que eu não tô usando. Os que eu tirei é porque eu não tava usando. Por isso que eu tirei. Mas 5.000 é foda. Apesar que eu tô usando cada um no seu bagulho, né? Ah, não, tem um aqui que tá fora. Ah, mas tá fora porque eu vou colocar o do Ramon aqui, né? Tá, às vezes eu não preciso... Tá ligado? Às vezes eu não preciso... Ou eu preciso? Acho que não. Se eu redefinir todos, só pra saber, só. $3.500, mesmo se eu redefinir quase todos. E esse aqui. Oh! E se eu tirar esse? Certo, certo. Vai ficar tudo nível 1, foda-se. Foda-se. Mas eu vou ter o bagulho dominado. Obrigado. Vocês são muito gentis. Tudo certo. Tudo certo. Tá tudo nível 1. Acontece. Mas a gente vai ter o poder do Ramu, que é o poder foda. Então tá bom. É isso. Não sei se isso aqui é uma boa ideia, mas eventualmente a gente vai ganhando mais pontos e a gente coloca de novo nas habilidades que a gente tava usando. Cara, mesmo passando... Esse jogo lançou dia 22 e hoje dia 3. Então já passou mais de 10 dias, certo? Não tô louco. E até hoje... Bomba Rex. Se quiser, tem um anúncio que pode ser de interesse, tá? E até hoje os caras não arrumou o FPS, né? É foda. Sunbreak. Amoringa. Amoringa. Sunbreak. Ah, eu consigo definir... Caralho! Uma árvore inteira. Ah, não fode que eu não consigo... Ai, meu Deus, eu não posso viajar. Eu sou obrigado a ir pra missão principal. Ai, caralho. Onde que tá a outra missão? Tá lá nos meus aposentos. Ned Tá. told me she was building a ship. Ah, velho. Nem posso fazer o que eu quero, o jogo tá me impedindo. Mas é a moringa que a gente diz aí. A moringa é amor do Coringa? Eu tava pensando... É moleira, né? Bagulho de bebê, não é moringa. Porra, eu tô com muita coisa. Ó, mais uma carta da Jill. Peço perdão pelo ocorrido em Rosalith. Temo pelo que poderia ter acontecido com você caso... Pera. Temo pelo que poderia ter acontecido caso você, Gavi e Torgo não tivessem lutado tão ferozmente. Uma vez mais você esteve presente quando eu mais precisei, e por isso tem minha gratidão eterna. Ver a cidade que um dia chamei de lar ser reduzida a chamas e cinzas inundou meu coração de tristeza, mas o tempo de pensar no passado ficou para trás. Precisamos nos concentrar no aqui e no agora. Nossas memórias estarão esperando por nós quando tudo isso acabar. Fofa, né? Não quero falar com esse cara, só quero saber as cartas da Jill. Eu estava folheando os livros do esconderijo a pedido do Otto e posso ter encontrado algo que talvez chame a sua atenção. Ou seja, venha imediatamente. Você sabe onde eu vou estar. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Pode aceitar, sei lá, eu acho que faz sentido na real. Aceitar pedido de carta. Falta um pedido. Tem algo errado com seu cão. Quando vossa senhorita puder, senhoria, venha me visitar na tenda. Meu cachorro? What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Eu também achei.
E tem mais alguma outra coisa. Oh shit. What I got. Abra 10 cartas. Obrigado por me ajudar a animar o Blackthorn naquele dia, mas acho que ele está daquele jeito de novo. A julgar pela cara dele ultimamente. Estou achando que talvez o problema não era só o couro. Será que temos outros demônios rodando a cabeça dele? Sei que você é um homem ocupado, mas da próxima vez que estiver livre, talvez possa ir perguntar ao velho qual é o problema. Se realmente não for só a forja. Fazer o que? Tem um maisinho, né? Quando tem um Hopefully it's maisinho. nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Quando tem um maisinho, significa que eu vou ganhar alguma coisa. Acho que eu não troquei minha câmera de lugar não, né? Não tô maluco. Tá, a gente vem falar com a Sharon, também falar com o Blackthorn. Vou falar com a Sharon também. I got your note. You think something's wrong with... So you can read. Congrats. I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't like him. Which is why I'm of a mind that his man... You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? What was it you said he was? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Eu coloquei pra gravar. Ah, tá gravando. Eu não tinha lembrado. Tá, o do... É o 3, tá. Tem muita missão na tela. Tem tanta missão na tela que tá vazando aqui. Lawsman, I need to ask you... He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, she says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at... I rather think she might be right. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within. And I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a... If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain... It may well be that the bones Lady Karen is accustomed to provide frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria. I don't recall ever seeing any that... And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the high. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before... Even so, it seems like a good place to start. Good hunting. Tá, o Torgol tá cansado de comer osso. Eu vou ter que levar ele pra comer antílope. E aparentemente isso é longe, né? É. Mas eu não posso viajar pra nenhum lugar. Vou falar com o Blackthorn. Aí depois eu vou falar com o Gaut. E aí a gente vai pra missão. Ou a gente vai pra missão direto, não sei. Acho que a gente poderia ir pra missão direto. Blackthorn. Oh, really? This won't take... I just wanted to ask how you're getting on. And you might still be doubting your craft. Even after learning the trick of that cuirass. Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well... And that was? A sword. An odd-looking thing, but the metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home. So that's what's troubling you? Nah. Not troubling me exactly. More distracting. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about as... I'll see what I can find. Sharper swords are always welcome, and we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, but I can't say I'm not grateful for it. Thank you. Let's see what Karen knows about this. Olha, eu tenho que falar com a Karen. Ele quer fazer uma lâmina extremamente afiada, aparentemente. You're looking well, Karen. What do you want? I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single Ed. Running around after him again? I suppose I am, yes. But I need to help him find out.
Little wonder. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do, which made it nice and easy. Can you tell me who bought it? You think I tell people who my clients? Suppose you're not likely to go. Fine. If he's Lord Ignac's the man you want, Delmeckian bloke, collects wet, and he's got more money than sense, which is why he's one of my favourites. Reckon he'll still be at the inn in Dallamil, Marilla. Thank you, Karen. Oh. And he's... I appreciate the... Agora a gente tem que ir pra Dalmequia. Aí agora vamos I don't know where Sid gets the falar com esses energy. mano aqui. A dublagem do It told me Blackthorn she ali, was velho. building a ship. Ele mandando um fuck me, só que muito close, tá ligado? Porra, mó sensual, velho. Clive. That's why I'm here. Shh. Otto might be listening. A little. Listen. I've some bad news, and it's maybe my fault. But I swear to the goddess, sadly, that square turned out to... I can straighten it out, I swear, but I'm gonna need help keeping it from... Bit late for that, Oz. There you are! So let me get this straight. And instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. You know, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. Well, Oh, just Martha. And the dame. Todo mundo, né? we owe 3 of our most trusted... Each. 5 million. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see? And, well, I must... Those ledgers were my responsibility. Do we have that much to hand? I can always... No, we don't. And no, you won't. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging. Besides, we'll need to learn to stand... All right. But that doesn't mean you have to... Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Marth? Rocks. Rocks, he says. A little something Sid and I set aside for, and I reckon 15 million. Espera um segundo. Eles estão falando de talento? Que? Eu conheço isso aqui? As Ilhas da Arca, um arquipélago de ilhas onde fica o domínio cristalino. Elas são em grande parte artificiais, construídas sobre antigas ruínas, e foram organizadas de modo que há um núcleo administrativo no centro com as residências dos habitantes dispostas ao redor. Depois dessa resistência, encontra-se bairros precarizados onde vários refugiados constroem suas casas. A torre brilhante no centro da ilha é lar do cristal máter do domínio. Ah, é pra onde eu tô indo. É um arquipélago. Que doideira. Overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than you. I'm sure there will be. But you know how it is with this place. Orders to bark. I know. Which is why I don't... Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2? Because... Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well... Don't worry. Really? No. Então resolvemos? Ah não, eu tenho que levar o bagulho, né? Tá, então a gente não resolveu. Tá, tudo bem, não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos pra missão principal. Até eu poder liberar o mapa e fazer as outras missões. Cara, o que a gente vai fazer? Ah tá, a gente tava a caminho das Orlas Gêmeas. Oriental. Dá um Kia. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Dun, dun, dun. This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass.
and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Ah, dá pra ir ali. Luta. Nossa, que eu não lembro do outro. Eu não lembro 100% dos botões, não. Tô meio esquecido. Eu lembro mais ou menos. Mas falar que eu lembro tudo é foda. So what do you think? Really? O maluco é muito calvo, velho. Oh, aye. There's trouble up ahead. I take it there's danger. What about this fearsome-looking fellow? Oh, no doubt. Assuming. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. My brother's right on all accounts. And by my estimation... We may have seen our share of action, true, but we've not got the skill. You, however, have the look of a man who needn't fear. But chances are they'll come for you either way. But if you promise... Well, if I'm going to have to deal with them... You've clearly got a fine head on those, bro. We're lucky you came along. Now, hoping to make a heavy purse in Bocklad, our merchant friend loaded his cart with as much as it would. Reckon he won't be forking over the rest of our fee if we don't find those goods. All right. No. You just put an end to those bandits and point us in the right direction. Eu falo que tem muito papo nesse jogo que é desnecessário. Puta merda, velho. Mano, é só ele falar, eu tô com uma carroça ali, merda, e tem uns caras lá. Você pode resolver? Posso. Acabou. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Look lively, you lot. We've got guests. These must be our bandits. Vamos ver quanto de dano que dá essa bomba. 14? Vou falar que eu não consigo ver direito. I needed that. Apesar de não lembrar direito como jogo, eu ainda sou bem. That's them dealt with. Now, where's that cart? Fora que eu tenho que priorizar isso aqui, né? Senão eu não vou conseguir ver. Ah, tá aqui na frente. Não preciso priorizar muito não. Getting all of this out of here will be an... Seems we've found ourselves the right... Found the cart and didn't leave a single bastard breathing.
And how exactly will he be getting his... You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine You've done your part. It's been a pleasure. There's no need to be... What if we want his help again? Isso aqui foi uma de boa. E upamos de nível. Nossa, quanta belicita. Ana mamacita. Não é belicita. I see the Dalmex lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold at least. The path continues on the other side. Ué. Ai, ficou um item ali, velho. Vou falar, os dois lugares levam a mesma coisa. Pararão. Eu tô tentando lembrar muito o que a gente vinha fazer aqui, mas não me lembro. Mas já vamos falar, né? Mas eu não lembro qual era o objetivo de vir pra esse lado de Dalmekia. Caralho, as cachorreiras do Niágara. O último pecado. So this is Zemeckis. Como é que pode ter tanta água no deserto? Land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their Decidi power. postar no Insta. Falei que ia postar quando o jogo tivesse aberto, mas não fiz. At these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us.
Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. É alguma coisa, né? Mas ele não quer falar. Lugar bonito. Capitório Sagrado. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. Aí, por quê? I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. Como The assim? empire we seek to build needs young blood to rule it. Mas é muito And I can jovem. think of none better suited to the task. O que a desgraçada fez com ele, mano? Xerecard? There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. What do you mean? Como assim? Father. Não vou fazer. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Aham. E aquela Though I do desgraçada owe ali. Annabella thanks for reminding me of certain truths. Claro, né? Claro. Regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have Ne? ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Mano. Os pessoal aí são um pouco esquentado, eu diria. Você é louco, mano. Se eu sou esse filho da puta, eu viro Bahamut e eu queimo todo mundo ali, You will velho. not inherit your father's throne. Fala comigo, sua puta. I have suffered worse. Ri não. Count your blessings, Dion.
For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. Bastardo. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Ele não é filho de duas realizas. Cara, essa mulher aí, ô, na moral, essa mulher tem que morrer, mano. Em algum momento do jogo, essa mulher tem que morrer, mano. Mano, essa mulher não pode ficar viva quando o jogo acabar, velho. Não pode. Isso não pode acontecer, velho. The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Cara, mas é muita catarata, pô. Olha o tamanho desse lugar. Que bagulho insano. Como é que estamos aqui? Deixa eu ver. Aqui é um lugar um pouco grande, eu diria. Só a little bit. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. His troops are trained and increasingly battle-hardened. The siege to Quase trolei, velho. Nice try. Too slow. Parece que não dei dano nenhum. Ou ele era muito tanque. Que porra é esse? Eu acho que ele não pula isso aqui não, mas isso aqui ele pula. Três rosas. Uou. Tem uma cidade aqui. Portão republicano. Close the road to Randalar. If the siege breaks, they'll need more than this to stop the Imperial legions marching on the capital. Esse lugar é muito louco, pô, não tem jeito. Por aqui parece ser um círculo certinho. Será que caiu um meteoro aqui, alguma coisa assim? Sei lá, rolou uma luta e uma explosão deixou o lugar assim redondinho. É muito perfeitinho. Yeah!
More refugees. And they're all making for the crystalline dominion. Because they don't know how to live without the crystal's blessing. You're finished. Como é que... Tipo assim, por que você... Eu não sei, na real. Mas, tipo assim, imagina você vive nesse mundo aqui, onde literalmente tudo é feito usando os cristais. Tipo, você não sabe ir num poço, usar um balde e pegar água, você tem que fazer água do cristal. Você não sabe... Ou o fato de sempre ter tido cristais não fez eles melhorarem a tecnologia deles, assim por dizer. Tipo, a gente só inventou o fósforo porque a gente não ia ficar batendo pedrinha pra ficar fazendo faísca pra fazer fogo, né? Então a gente criou a porra de um fósforo. Se eles fazem fogo sempre com uma pedra, eles não precisaram melhorar a tecnologia deles, né? Faz sentido, eu acho. Eles serem burros sem cristais. What do you think, girl? Porque querendo ou não, você só melhora quando você precisa daquilo. Eu ia falar sente falta, mas não é sente falta. Mas, né, geralmente essas coisas só melhoram quando você precisa do rolê. Mas aqui não tem nada além desse mal. Well met. Quase é melhor do que a que eu tenho. Quase, por muito pouco. Música? Nossa. Many thanks. Traição. Essa música aqui deve ser o quê? Marília Mendonça? Uma porra dessa? You're welcome anytime. Out of my sight, wretch. Mercado. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Satisfaction. We're eager to leave. And they're checking everyone. What are you making it up for the likes of you? We won't get through without that pass. Let's go in and find Good, shall we? Por que eles nunca tentam fazer um bagulho alternativo, tá ligado? Must be around here somewhere. Tipo assim, ó, a gente podia passar por aqui, ó, sei lá, por cima das montanhas, tá ligado, e tal. Mas não, a gente tem sempre que passar pelo lugar mais complicado possível. Nossa, que difícil. Já achei. Hey, Good, what's up? Good. There you are. Clive, I'm so... Slow down, Good. It's me trader's path. We Yeah, cannot it ride is. the caravan without it. We won't even be able to get through the flip. Do you remember when you... It was in my pocket a minute ago, then it burnt here. You don't think... It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory. So, to get the pass back, we need to find this child. I know where. I've got a... No one knows more about what goes on round here than she. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chock up. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else. All right. Mano, esse bagulho da criança me fez lembrar do André, velho. O André, quando a gente tava lá na... Deixa eu pausar rapidinho. O André, quando a gente tava lá
Que a gente tava lá na fila pra entrar na login, lá no Bar Gamer. A gente tava lá na fila, pá. Aí tinha um molequinho, mano, sei lá, ele devia ter uns 7 anos, 8 anos, sei lá. Ele é muito criancinha. Aí ele tava com umas rosas de plástico, tipo, na mão, assim. Aí ele, ô tio, compra uma rosa aí pra ajudar nós, não sei o quê. Aí ele tava falando isso pro André, né? Aí o André, ele tava usando um colete de... Como se fosse tipo um colete à prova de bala. Só que ali era enfeite, tá ligado? Tipo, não era de verdade. Mas ainda assim era um puta coletão de bala, assim. Aí o moleque, tipo, pediu assim. Aí o André, pô, mano, não vai dar pra te ajudar hoje e tal. Aí o molequinho, tipo, olhou pra ele e falou, tio, você é da polícia? Aí o André, tipo, sou, mano. Tô armado. Aí ele, tá porra. Aí ele, pô, foi saindo assim. Aí ele viu quando eu tava de tênis branco. Aí ele, isso aí é fantasia, mano. Mas foi engraçado, o moleque em choque. Tá, como a gente tem que achar isso aqui? And the other on our purses. Slake your thirst without a crystal. Tá, eu acho que dá tempo da gente fazer as missões secundárias. Porque sim, né? Porque dá. Onde era o bagulho que eu tinha que buscar? Vale Northern, Prado, Orabelli, Moore, Torre de Vigia. Tipo assim, eu não lembro o nome certinho, mas se eu ler, eu sei que é. Mão Sagrada, um mercado, Olho Sagrado, Advento, Antiga Entrada, Orabelli, Vale Northern. Ué, não sei não. Não era nenhum de... Pera, era aqui ou era um Rosalif? Tá, whatever, eu vou entregar a missão. Acho que era em Rosalif, não era? Penhasco do Falcão, Costa Calada. Eu não me recordo. Mas tá bom, vamos dar TP lá, fazer essas missões, dar uma livradinha, porque tem muita coisa na minha tela. Aproveitar que agora a gente tem que achar um molequinho ladrão também. Clive, I wasn't expecting, but it seems we still owe you a... And though I doubt it's what you were expecting. A star, Ruby? It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right... Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me anyway. Why are you the one here asking me about this? Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat were... Something like that. Most days, I think. Same as always. Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto, and when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. His death was hard on everyone. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as... I reckon what he saw in Sid, he saw in... And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome. That, and you keep... Só fala bosta, né? Tá. Sabe uma coisa que eu descobri hoje também? Quando eu fui dormir, tipo, eu tô usando agora meião de jogar bola no caso. Só que eu não tô com ele puxado até em cima, eu tô com ele baixinho. Só que ontem quando eu fui dormir, eu tinha puxado ele até em cima, porque eu tava de shorts. E não é porque
tava frio e eu puxei. Eu puxei porque foda-se, eu só puxei. E aí eu dormi com o meião assim, puxado até em cima. E aí eu descobri que a minha batata da perna é... Espera. Descobri que a minha batata da perna é maior do que o meu meião aguenta. Então assim, eu dormi com o meião puxado e quando eu acordei, minha batata tava doendo, porque ele ficou apertando a porra da minha batata, tá ligado? Mano. Só vou bater na sua tartaruga porque sim. Porque tipo, não tem necessidade nenhuma de eu bater nela, mas eu quero. Ele bate muito devagarzinho, né? Trolei. Eu já acertei. E aí eu acordei e minha batata assim, doendo. Aí eu fiquei tipo, mano, que porra é essa? Aí quando eu fui ver, eu tava com o bagulho puxado, aí eu vi que a diferença que tava da minha perna normal com a minha perna... Com a minha perna sem a meia. Ah, eu fiquei caralho, velho. Mó brisa. Tudo bem que eu acho que normalmente não tem problema separar. Porque... geralmente você não fica usando a meia durante tanto tempo. Geralmente você usa a meia ali durante 1, 2 horas por aí. Você não fica tipo 8 horas, né, com a porra da meia. Então, só se usar por muito tempo, isso que fica assim, eu acredito também. Não faz muito sentido. Caralho. Lightning! Morreu no chão só. Good, good. É muito estranho você não estar com uma habilidade ocupada já. De novo, eu não consegui fazer nada.
Nossa, usar as habilidades sem o pai é uma porra, velho. Não vou mentir. Parece que tudo é lento, velho. Fica acostumado com os bagulho rapidinho. Vou upar qual primeiro? Acho que até então o mais prejudicial é esse aqui, ó. Esse aqui tá muito devagar. Muito devagar. Well, it's certainly quiet. If I were a giant antelope, it would seem like just the place. Antílope gigante. I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Cara, tem como não ser esse? Esse tá tanque pra caralho, tá? Puta, não me bate. You're finished. Mas nenhum deles era grande. Ou todos eles eram grandes. Now. Will it be enough, I wonder? Acho que é o suficiente, então. I say that answers my question. Which means we owe the lawsmen our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Tá, a gente tem que voltar e falar com a Karen. Tá. Aqui eu acho que acabou. Acho que não tem mais nada. Pelo menos nessa região, né, no caso. Eu tô tentando lembrar o que era em Sanbreque, pô. Eu tô louco. Tem missão logo no véu, mano. Tanto lugar pra ter missão. Vai ter missão logo no véu. Eu não tô conseguindo lembrar o nome do lugar. Que tinha a caça, que era em Sanbreque. More. Fora que assim, se eu ver, se aparecer na minha tela, eu vou saber que é ali, mas agora de cabeça eu não tô lembrando o nome do lugar. Cabo, Advento, Mirada. Um pedacinho aqui, parece que eu não fui. Nossa, mas que isso? Tipo assim... Não sei, mano. Não sei mesmo, não faço a menor ideia. Vamos fazer esse aqui então. Caraca, como é que era? Era um nome pequeno até. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Será que é aqui? Oh, ué? Isso aqui é novo. My reputation will be ruined! Ruined!
calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Out! Please. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fought. Redeem! Very good. Would you mind stepping out? Ele é humilde, pelo menos. Educado. O outro maluco, ele tá puto. I'm sorry if I've caused you any... That? No. That's just how his lordship is. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable... I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased. Ah, you know Lady Karen. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. You have but to state it. You are welcome. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. A condition I would be a fool to refuse. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made, every ill-gotten coin in Dalamon is said to pass through that And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange... That will be very kind of... Farewell. Tá. Ah, tá, pô. Leito do larápio fica lá na cabeça da minha pica. Será que... Eu acho que é a mesma coisa. Se eu ia andando daqui, eu ia andando de lá. Ambrósia. Let's go. Run like the wind. Quem que é Isabelle? É quem eu vou descobrir? Acho que é quem eu vou descobrir, né? É meio longe. Não vou mentir. Ladrões, larápios. Where? Achei. We've got company! Come on, lads, let's tear the bastard's head off! Que puto do caralho. Esse gritinho final foi foda, tá?
Nossa, mas roubaram muita This must coisa, be pô. Ignac's luggage. Nothing seems to be all right. Dalamir. Ele vai me teleportar. Vai me... Não sei falar. Ele vai me teleportar lá? Humilde, humilde, humilde. I hear I have you to thank for the return of my... What shall I call you? Wyvern. Glad to make you acquainted. Quite a formidable name. Well, Wyvern, I appear to be in your... Redeem here tells me you wished for an audience. A few moments of your time should suffice. You're a peculiar fellow. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain singlet. Oh, true. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the outer and is used exclusively by the practitioners of a unique school. They believe no combat should ever exceed a single strike, and hone their blade. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. There's a brutal sort of... But how do they hone such an edge? Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone. But it is the final stone which lends the blade its legend. A mineral, quite foreign. And that is the key. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, to the very stone of which I spoke. Far rarer among collect and a far more. Thank you. Pardon the intrusion, my lordship. However, I am locked in bitter competition with... I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is... And there are many other collectors out there. Too many to count, but only one do I consider my nemesis, and is a Meu Deus, o meu perennial tio. thorn in my... Farewell, Wyvern, may our paths cross again. Radim, we mustn't... O arqui-inimigo dele é meu tio, velho. Que porra é essa? I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Coming, my lord. Trust Uncle Byron to find such an interest now. Let's see what black... Tá, agora a gente volta então. E lá eu vou ler então. Ah não, ali é pra... Não, ali é pra entregar também. Cai, eu volto com todas as missões, já vou entregando uma por uma, já é mais fácil. Balança, caixão. Balança, absurdo. Ah, é verdade, é. A Isabelle é a mulher que cuida do véu. É que como a gente não chegou a fazer muita coisa com ela, foi rapidinho, a gente passou por aqui, né? Mal ficou na lembrança o nome dela. What am I going to do without Sweetwater and oil of talc? Milady. Gifts? Oh my. Otto asked me to give it to you to settle the hideaway's debt with the veil and to compensate. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him the man owes me nothing. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, and for Otto's, for all of us. It is. Otto is lucky to have you. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the high... Otto had a son. Pronto, todo mundo tem filho ou filha que eu não Long sei, né, ago. velho? Yes. Sid told and blamed himself for not being able... I don't know how it happened. Whether there was anything he could have done. But it was clear that it was... I didn't know. How could you have? Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in an ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. Cara, eu não sei. We'll want to know the stones were delivered. If he's still with us.
Eu não sei como é pra vocês que não tem tanta familiaridade com o inglês, escutar o que ela fala enquanto lê a legenda. Eu imagino que pra vocês, como vocês não entendem 100% o que eles estão falando, vocês cagam, basicamente, pro que eles dizem. E aí você só lê a legenda e fica suave. Agora eu fico escutando. Eu fico escutando o que eles estão falando e eu sei o que eles estão falando. E eu leio meio lagado, tipo assim, eles estão falando a parada, aí eu tô lendo enquanto eu escuto eles falando. Só que aí eu começo a ler um pouco pra frente com o que ele ainda não falou, e aí eu começo a ficar tipo, mano, tá ligado? Leftovers weren't good enough. That'll teach me for treating you like you're still. All right. Now we know what you're after. I can see about getting some. Speaking of which, I brought one for later. Isso é muito estranho. Dá uma bugada na mente. In return, you can thank Tomes for me. I was just on my way to see him. Ó, é tipo assim, ó. Eu vou falar com a Karen. Aí, ela começa a falar. Eu sei o que ela tá falando. E aí, embaixo, tem a legenda de tudo que ela vai falar naquela frase. E até agora, o que ela falou, tipo, 3 coisas. Aí tá no comecinho da frase o que ela falou. E ela ainda não disse o restante da frase. Aí, eu leio a frase inteira, porém, como eu sei o que ela tá falando, eu sei que o que ela tá falando é baseado na primeira parte da frase. Aí eu começo a ler, escutando o que ela tá falando. Tipo, eu tô lendo enquanto escuto. Aí eu vou ler na frente, tipo assim, o restante da frase, e aí eu começo a ler, e aí ela começa a falar em cima. Aí ela começa a falar em cima, aí eu meio que volto a ler, porque eu falei, pô, eu sei o que você tá falando. Aí eu volto a ler o começo, e aí, tipo assim, eu meio que fico tipo, mano, eu tô prestando atenção, mas eu também tô lendo, e aí eu fico tipo, tá ligado? É muito estranho essa porra. Aí eu tenho que falar com a Apocrates antes. Na real, faz nem sentido, né? Vamos falar com o Blackstone aqui. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword, then? I did better than that. Ele é foda, velho. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere. Então, assim, pra não acontecer isso, ou eu tinha que jogar o jogo todo em inglês, tipo, legenda e áudio em inglês. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. Ou eu paro de ler as legendas e só escuto. Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how... Even so, is there... I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the... But there'd be no replacing this little rock once I worn it down. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly. And that was... no point trying to copy that thing. Be about as much use as... But finishing our blades with a whetstone this fine. Now, and what's finer than fallen masonry, eh? Well, just imagine it. Good Valesthian steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'm sure the curse breakers will be delighted. Just... don't push... Don't you worry about... I've been working day and night since I was half your age. And I'll still be here when you're long gone. Hey, thanks. I owe you one. August 2. It's good to know someone's looking at... You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got you on... You come and find me when you've got them... Right? Eu acho que... Esse pau já tem os materiais suficientes pra poder fazer essa lâmina aí que ele tá falando? Ou estou sendo presunçoso? Esquema da Excalibur? Será que é a arma mais forte do jogo? Porra, Excalibur é uma puta arma foda. Vamos ver o que nós temos. Back, are ya? What's saying for you, dear? Cadê a porra desse cara aqui? Eu preciso de brasa de bomba. Brasa de bomba. Se pá, eu pego com um bicho que eu tenho que achar.
Brasa de bomba. Tá, interessante. Anything else? Interessante. Apesar que o que... não sei. O bagulho da bomba que eu vou pegar vai ser pra ajudar a mina lá a fazer a parada, né? Ah, were you able to locate? We were indeed, Lawsman. You pointed us in exactly the right... Very good. Lady Karen sends her thanks, by the way. For your part. Ah. But that reminds me. Do you recall our conversation concerning Lady Jill's role in talk? About how she somehow... Precisely that. A reasonable conclusion, I thought. But one which raised the Fenrir of legend served Shiva, and while the powers attributed to him are certainly impressive, the records imply they are somewhat different in nature. What are you suggesting? Wait. That Torgal may be the beneficiary of more than one icon's power. Consider that in addition to Lady Jill, he has served as a loyal companion to you, your brother, and even the late. In short, the icons hitherto near at hand, or should I say at paw, have been diverse, and that number has only grown as the realm's dominance have fallen. One can but speculate as to how all... He has seemed more... And if I am not mistaken, he will grow fiercer still. We are... Caralho, ele vai pegando o poder de todos os icons. Vai ficando mais forte? Mas que isso, Torgal? Aumenta levemente o ataque de Torgal. Eu posso equipar nele? Ou é um bagulho... Ah, tá. Não vou colocar, não. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Nível 4? Nível 5. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Coração, cristal, guil, adamantita. Ah, isso eu já tinha lido. What subject shall we consider today? Vasta cavidade no solo localizada na Trilha dos Esquecidos, uma região costeira desolada do leste de Dalmequia. Apesar de a água do mar do Estreito de Alta escoar sem parar para dentro de um imensurável cratera durante séculos, ela nunca deu sinais de que transbordaria. Dizem que a história trágica que se tornou conhecida como Os Pecados de Dezemex aconteceu nesse lugar. Aí então alguma coisa não natural aconteceu pra fazer aquele buraco lá, pô. Aquele buraco lá tava muito largo pra ser um bagulho da natureza, tá ligado? Alguém interferiu. Alguém, tá ligado? Deu uma aumentada naquele buraco. Aquele buraco deveria ser menor. Eu acho. Ou não tinha buraco nenhum, né? Simplesmente foram lá e fizeram. Tá, eu já entreguei os dois rolês aí. Good. So Lady Karen accepted... But she was just too stubborn to take. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone... Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Oh, wonderful. Ele não tirou a parada. Foda, né, mano? A Karen não quer aceitar a porra do Rubi. Essas pessoas ultra humildes, né? A gente tá devendo mó dinheiro pra ela, aí a gente quer pagar com juros. Não, não, pelo amor de Deus, não me paga. Gente louca. Lady Karen, Goad tells me you weren't happy with our offer, but you prefer the debt was repaid in coin. What debt? I don't recall lending any. I may have tossed a talent or two in the hideaway, but those were donations.
And he can hardly Of course not. But one good surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who... Oh, so fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest. Você vai recusar um presente de príncipe agora. Ah, então agora você é Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself, and might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's own. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure. Quem será que é esse que ela tá falando? Uma mulher bonita. I hear you ended up delivering all three. Thanks to this, I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, Oh! So you remember what's owed to you, then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up. Right. Tem que parar, velho. Daqui a pouco dar uma pelinha no meu lábio aqui. Yeah. Plenty of times. Eventualmente eu quero cortar ela. Either out of habit, or because the filthy... I knew so little about it. Like most people. Martha and the Dame both seem to have... How long did you know Sid before he died? Back in the day, I was a purser on a trade ship. He bought passage to... I forget where. And having nothing better to do on the long night, we set up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that. On account of me and Sid stayed close, promising we'd wander. That was before the magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable. Wanted the monster. I couldn't turn my back on him. And I couldn't for the life of me understand how they... Luckily, it was him who stood beside me when all I wanted, him who cried for me, him who swore he'd do everything he could. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all, threw away everything he had. All to right a wrong that I knew then. I'd follow that man. Isso o quê? O Cid era um cara foda, né? Cutscene secreta de side quest, velho. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me. Just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod.
This note. Ele vai chorar. What about it? Ele vai chorar. Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. Não falei? You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us. I just shoved people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go where at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. O Otto vai morrer, não vai? Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Go before you go. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. They'll be bad. Already have. And know we ain't go before you go. Luiz Capaldi que canta essa música? Cálice do Cid. Aparece nos aposentos. Não quero que me digam que sou um mau anfitrião. Go. Vamos ver como é que era o nome da porra do bicho. Se para pra fazer Excalibur. A Moringa. Falei que se eu visse o nome eu ia saber. Uma rompe maldição a caminho da perseguição imperial tomou o caminho errado e foi parar em uma floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos decaídos. Dentro, uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo a perseguiu e a fez sair correndo gritando. A soldada posteriormente identificou a criatura em um alamaque dos ecos, mas insistiu que a bomba que ela viu tinha 10 vezes o tamanho do que ela retratava. Tá, então ela tá dentro de uma parada. A Moringa. A Moringa. Fuck you, bro. Aqui é Sambrec. A Moringa. Ai, velho, o que é a Moringa, mano? Não tem nada aqui, velho. Nada é a Moringa aqui, nada, nada, nada. Advento, antiga entrada. Cabo. Eu sou cego? Mano, foda é isso aqui tá me incomodando, tá ligado? Porque parece ter algum lugar ali que eu não olhei.
Eu vou lá. Ai, a moringa, cara. Onde que tá essa porra desse lugar? De filho da puta. Good girl. Yeah! A moringa. Ai, me esquece, me esquece. É aqui? Yes. Não vim aqui. Fala que é aqui, por favor. A moringa. Safe, safe. Achamos. É pra cá o lugar certo, mas deixa eu ver o que tem aqui. Back to the stables, girl. O que ele me fez descer? É porque ela não pode entrar aqui? Pô, mas é uma casa abandonada, pô, só isso. É, realmente tá dentro de um decaído, né? Olha ele aí. Olha ele aí. Bomba Rex. Até então tá no tamanho normal. Look what we have here. Greetings, Your Majesty. Que? Ele invoca amigo? Ai, 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 que... Toma dano, mano. Oh, que porra é essa? Eles não estão mudando. É incrível. Ele cuspiu 2 vezes. Cuspiu 3. Cuspiu 4. Jesus, mano. Ele não queria parar de cuspir.
bagulho certo. Brasa de bomba. Acho que não era bem isso. Era outro nome, eu acho. Ou era brasa de bomba. Your reign is over. Now to collect the ash. I should... This looks like the stuff. Let's see if there's any more. That should do it. Tá bom, tá bom. Não demorou tanto quanto eu tava pensando que ia demorar. Is that the thing Tomes helped to build? Trolei. Lembrei agora que eu tinha que olhar. Blackthorn. Eu acho que não é isso que faz Excalibur. Senão aqui estaria brilhando também. Não era brasa de bomba, era outro. Ué, caralho. Não era assim. Ah, então, foda-se. Fiz a Excalibur. Nice. Aqui não tem nada mais forte, né, de rolê. É uma pena. Não dá pra upar arma roxa, aparentemente. Arma verde, bagulho verde é tudo foda-se. Nice. Fiz a Excalibur. O que será vai liberar pra mim quando eu entregar essas cinzas aqui? Porque agora não tem nada de refino no jogo. Não tem nenhum tipo de sistema que deixa a minha arma principal mais forte. Eu crio uma mais forte, eu nunca deixo a que eu tenho mais forte. Que é uma porra. Alright there, Sid. How's that hunt for the bomber? I have it here. Ué, essa espada é da hora, pô. Ó, espada bonita. That's the stuff. And plenty of it, too. Enough to keep the Olympic. You're a gent, Sid. Right then. E aí, eu ganho o quê? Algum tempo depois. There we have it. The Telemon Alembic. And it works just like the... Very impressive. Says the man who cut down a burning boulder. There's no need. The good it will do for the... Don't be sick. Why don't you let me take a look at that bag of yours? The one you keep your potions in. Reckon I could work. What kind of... Well, we happen to have isolated a substance in our test run of the Alembic that I reckon will make even the toughest leather. Thought we might use it to breathe new life into old boots and the like. Save the hideaway a few gil. But I reckon if we slap a bit on your bag, it'll loosen it up enough for you to squeeze in a bottle or two more. Well, that's the spirit. Ele vai aumentar meu slot de poção? Ele falou que ia enfiar a garrafa em mim? Qual que é a fita? Well, it certainly feels... Right? Thank you. No, for supporting Mid and the rest of us in our endeavors. Without you, we'd never have been able to discuss... And I'm telling you... É pra aumentar a capacidade de inventário, é isso mesmo. Agora consigo receber... Consigo ter, né, mais poções. Olha lá. Aumentou em 2 poções normais, aumentou uma super poção, 3 tônico, 3 bagulho, tá? Você obteve uma bolsa de poções que aumentará a capacidade de carregar itens. O aumento será da seguinte maneira. Não vou fazer nada por agora. Ou vou. Na real, vamos ver só o
a recompensa da estrelinha, porque vai que é bom, né? Eu já fiz uma espada mesmo. Uma coisa que não deveria acontecer é ter uma espada mais forte do que essa que eu tô usando. Everything we've received and everything promised. Medalhão de alto clérigo. All done? Ué. Aumenta o poder da cura. Foda-se, né, velho? Os caras só vêm com uns bagulho mó lixo pra mim, velho. Ninguém que dá alguma coisa que aumenta o dano. Tá, vamos achar o moleque que roubou o grandão lá, velho. Dá um apavoro nele. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Almost. Oh, wait! Don't go, El! He's me mate! El? As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. Peraí, a gente voa ou não? So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then eu pretendo punir. We can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Isso se me deixarem, né? Se não deixarem, aí eu não posso fazer não. Mas se deixarem, eu vou tirar uns 2 dedinhos ali só pra lá ficar tegas, né? Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the... Yes, passes are inscribed with the names of their owners. And yet none of the victims... Which means? That someone is doctoring the same someone who is encouraging... And the same someone who has... Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants. Will you stand with us? You want to get your pass back. And we want to ensure that no catch whoever's behind it all. And 2 birds shall be slain. Is there any other way? They won't let you in if you're not with the caravan. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't... So either we find the people who took the pass, or give... All right. Thank you. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Bam, bam. Que foi? Pode continuar vendo, eu espero. Proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend.
I suggest that you speak... The furniture makers. Tá. Você tá vendo isso aqui, né? Você tá lendo, ó. Tá vendo? Tá. Aí, ó. Que mês? Que tem esse mês, Kaique? Ah, Marcelo, não inventa, não vou comprar nada. Kaique, eu não tô... Não vou eu comprar não- nada, Eu Marcelo. tô só te sugerindo. É, mas eu não vou comprar nada. Se você quiser, assim, vai ter muita promoção. Out of my sight, wench. Legal, né? Vou levar um negócio pra mim. Ai, de R$20, às vezes, sabe? Come on, come on! Não, você só jogando assim. The caravan stops next to the check. Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, and Eloise collared you too, eh? Then She told me you were leading the hunt for the pickpockets. For one, that they're targeting the traders carrying the biggest pack. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every... Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. Thank you. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. Fish for sale! Fresh sorted and... Can I interest you? She's asked me to help her. Is that so? For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their street urchins, by the sound of it. We get a lot of... Orphans from the war. A few, perhaps. You saw the refuge... They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid them... Shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. All right then. Questioning children. How hard can that be? You should come with me to the Dominion. Life will be different. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. Excuse me. Do you mind if I can't stop you? I was just wondering if anyone has asked you to... Only thing you grown-ups ever ask us to do is... So guess what I'm about to tell you? Sorry. Caralho. I'll Uma take armada. the large one. Ó, esse aqui já tá com cara de suspeito já. Do you have a... What do you want? What I want is to know who's asking children. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get... No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what. O que é furto? Eu tenho que achar outra criança. Ah, tem mais uma aqui. Jug of snake spit for the road. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. We've heard that some very bad people are making children like... We need to know who's behind it so we can... I don't know much about it, really. He said he got a job. Doing something... Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend... He's usually by the tents outside town. Thank you. Fora da cidade? Puta merda, velho. Come on, come on! Ronza. Peaches and pears. Como é que tem nome de... Let me carry your goods. de marca ali? Carro com moto? Carroto? Motarro? She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. There are no crystals here. We have to... That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these
Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? Vai fugir? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Roda o jogo denunciando onde ele tá, né? Você viu um menininho passando aqui? Did you see a boy run past? There was a boy ran back there. Caraca, ele denunciou mesmo. Thank you. X9 fudido. Ué, correu pro meio do foda-se? Oh, shit. Cornered. It's all right, Hunter. I just want to ask you some questions. Eu vou. Fine. I'm looking for the people who were making you Called themselves the Carstones. They said they'd give me good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but Bread didn't come at all half the time. Before I started, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around. Hunter. You found him then? Jill. Eloise is watching over them. She sent Goots and I to look for you. I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the cast. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that. Ai, eu esqueci sem querer, velho. Que bosta. Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him. Ai, eu vou machucar. You're making a mistake. Eu tava por We're on the sec. same side. Obrigado, Like eu hell acho. we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goots. What are you doing with these people? Ah, ele conhece o Guts, não vai dar em nada. Eu pensei que a gente ia Unless lutar. You're the ones my sister was talking about. Your sister? Pelo menos, Marcas, no último dia do mês eu consegui ir pros perigos juninos. E aí depois ainda comi minha batata frita. Então, tudo certo. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Boklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower. Hansa's a good lad. Don't blame him. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the... Then we all want the same thing. Exato. Não tem necessidade nenhuma de briga. Estamos bem. Oh. So, what's the plan? Gemino. What else? We find the cast stones and we crush them. You get your traders pass back, and I make All right then. All right. Bang, bang, Hansa, bang, bang, bang. where are they camped? Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they... We'll try it this time. Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft then. Leighton's Cleft is to the south past the camp. Tô ligado. Eu fui lá agora há pouco. Será que ficar perto do T? Eu não tenho TP, né? Eu sou burro. Ou tem. Tem não.
Daddy. Daddy. That's the one who's been sticking his nose in our business. You should have minded your I doubt these were the ringleaders, but at least we know we're on the right track. Pô, eu não posso simplesmente chegar e lutar, eu tenho que ficar vendo essas cutscenezinhas. Mó lixo. We got company. That's the lot of them. Vou fazer um teste. Too slow. Não pega em todo mundo não. More foot soldiers. Fewer now. Achei que pegava na arena toda, mas não é bem assim. Not a bad. Aye. Some of our new recruits, especially the little ones. And Hans has got... It will be a shame when they chop them off. But scum. The leaders of the castes don't. Eu poderia deixar ele cortar o dedo do moleque. I wasn't planning on showing them. Mas como a gente já achou os caras principal, eu não preciso punir ele, né? Oh, I'm ready. Não tem necessidade disso. That guard from Falkland! Kill him! Kill them all! It's over! Foi o senhor dos combos, né? Mas vamos falar. Vamos pro gasto. Já percebeu também que quando a temática... And they say crime doesn't pay. Gold chains, rings, purses. Have the names been... Quando a temática é tipo areia, deserto... Sempre tem alguma coisa com ladrão. We should go and give Eloise the good news. Can we leave things here? Of course. Oh, and be sure. We'll be glad to.
Sempre tem alguma coisa a ver com essa parada. Tipo, Aladdin, tem o rolê dos ladrão. John Carter, que tem um bagulho de deserto também, ele é um ladrão. Tipo assim, sempre que tem essas temáticas de deserto, geralmente tem alguma coisa atrelada a roubo. How goes the hunt? My brother isn't getting it. Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpocket, I only hope yours is among the items you recovered. Speaking of whom... You are too kind. Here, Clive. Goods' pass. Ele achou, tá safe. I will. Elle, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space and... I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without... Would it now? Don't look so shocked. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy. For a small fee, we will move anything that needs be that goods to market. I was the first my sister helped escape. If it wasn't... I had no idea. It just so happens that we are seeking to and who better to join forces with than... Wouldn't you agree? I would. It seems our purpose is the same. So what would you say to working together again? It would be up. And our honor. The honor is... Here, Clive. Seal. What is it? Elle has friends in high places, while I have associates in, O colar e a bússola. I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots' pass should secure you a place on the caravan. But if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price. We'll... 9 milhões. 9 milhões. Tá merda, hein, velho. Opa. Tempestade. Tempestade é meio vasto. Right then. Let's get this back to Goots. And then it's on to the Dominion. Let me carry your goods. Pardon me, but would you happen to be a fighting man? That well-notched steel and impressive physique. I have need of a... Might you be convinced to offer me the use of those... How exactly do you intend to use them? Well, being something of a scholar of Zemeckis history, and I require a rugged companion, lest I find myself waylaid. Should you accept, you will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. But well, will you ever part? Será que vai ter algum item decente? Wonderful. Then, but where are we going? Along the old Zemeckis Road, and from there, on quickly. Wait. O cara é muito apressado, mano. I better make... Ai, caralho. He doesn't get himself killed. Tem muita missão secundária aqui, pô. Parece que hoje vai ser aquele tipo de dia em que eu não avanço muito na história porque tem muita coisa pra fazer, velho. Apesar que a história tá meio parada também, né? Bad news. Good, actually. Something worth celebrating for. Only trouble is, the serving girl's still new to the job, so I can't leave her while I go and invite those I'd like to celebrate with. What exactly are you celebrating? I've come by a particularly fine bottle of red. A Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part of it. So I've heard. Oh. So you know of it, then? Clear a gentleman who might sympathize with my predict. Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Sounds simple enough.
So you'll do it? Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. There's Aldrich the porter, Milan the butcher, and Bolek, a guard over at the north É gate. só isso só, Three porra. of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know. I'll be right back. Só isso só, pô. Bem de boa. Não, só precisa falar com não sei quem, não sei quem, não sei quem, é só isso. Transportador. That's me right enough. The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 60... If he's just got hold of it now, it must have been in the crate. From the Empire to Boklad. He must be a braver man than most. Such is the porter's lot. There's not a pack. It's Oriflamme one. The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Porra de vinho, mano. Apesar que vinho tem um gosto mais maneirinho do que qualquer outro bagulho. Então tem... minha mãe chama de espanhola, mas eu não sei se chama espanhola mesmo. Que é bater vinho com leite condensado e gelo. Tipo, é gostosinho. That's me. What can I do for you? Minha mãe chama de espanhola, mas eu não sei se esse é o nome. He thought you might like to join him for a cup of wine after you... He knows me only too well. Wine and ham to spare. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all... We get meat from San Brec, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even... My old man knew what he was about when he set up shop here all those... Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up. Fechar a loja mais cedo pra beber, velho. You won't find anything of this quality in Twinside. Let us through! I'm looking for Bolek. I was told he... Well, you found him. The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage. A Gotan. I've never said no to a goat hand. You must be a busy... The market would be flooded with refugees if we weren't here to... Oh, my heart goes out to them, all right, but plenty try to slip past us nonetheless. And every now and when they do, well... You know what? That wine's sounding better by the... Hold on. I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Tá. Não vamos ser burros. Uma maneira bem mais rápida de chegar ali no bagulho. If only your arrivals had brought... I spoke to your friends. They'll be along soon. That's fantastic news. It's been a while since we all sat down together, and the way I see it, that wine is as much theirs as it is... How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace. Those three are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary in... Right. I'd better prepare for... I hear you had me carrying a bottle of Gotan 60... Ah, mas todo mundo já chegou, pô. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing. A Gotan 60 bloody 6. Just as well. Bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't. Here they are, the three pillars of Boklad. The woes of the world may be monstrous in many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a truer word spoken. Safe. Como sempre, não agrega em nada em pontos de habilidade, né? Mas...
hear the brothers found another victim. Can you believe it? What's that? The third this month? Hurry, man. I must leave. E aí, moça, qual que é a fita? I see you've been of some assistance to Eloise. Perhaps you can... Perhaps. Finding someone. You see, I've been having trouble with thieves. Ai, claro, and bandidos. despite the many pains I've taken, I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and... Now, Joseph's a sellsword, and a good one at that. But he... Any idea where his search for the thieves might have taken? The old Zemeckis Road, perhaps? He doubted they would be fool enough to linger here in Joseph's lived a hard life. Made him grey long before his time. I just pray he hasn't been... Can't imagine there are Ela too tem uma many voz grey-haired gostosinha. sellswords around. Hopefully someone will have seen him. Voz gostosinha. Viva e deixe viver. Quem falava isso? That's that then. Quem falava isso? There are no crystals here. We have to keep going. What do you want? Just information. Now you mention it, there was a young man with Which way did he go? I got off down the road, I expect. Now why don't you do? Deselegante o povo daqui, né, velho? Why am I not surprised? Pois é. You'll hand over your coin if you know what's good for Deu um pouquinho de bagulho, pelo menos. Preciso mijar, velho. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your more importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruined, colossal vessels. Airships, we call them. With very little thought to what wonders such a word might oblige me, if you would. Does anything strike... Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no doubt. But merely one of countless enigmas in which Zemeckis... Come, good sir. Our expedition continues. Falei que foi alguma coisa que fez esse buraco aí, pô. O bagulho cortou, o bagulho dos decaídos. He's passionate. I'll give him that. Run. Run. We don't want any trouble. Neither do I. Well, we haven't... Yes, we have. We saw him climbing up the rock, those ones. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. Vimos sim. She said there's goblins up there, and that they eat little boys for... Shush, now. I only told him what you... I'd listen to your mother if I... Come menininhas no jantar. Tá parecendo outra coisa, não tá parecendo goblins. Vou subir por aqui nem fodendo. Dá sim. Did Joseph's thieves really lug their stolen wares all the way out here?
Cara, por favor, essa espada não pode ser mais forte que a minha, velho. Sem maldade. Tudo bem. I think we found our thieves. They don't look happy to see me. Que isso? Foi feito do quê? Ah, tá. Stay down. Lá bem, velho. Todos envolvidos. Caralho. Trolei. It's over. Aquele... O poise dele era muito alto, pô. Eu batia nele e ele ficava parado, como se fosse porra nenhuma. Let's get this over. Stop! Quem tá me pedindo de matar monstro, velho? Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried. Have I been gone that long? It wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing... I take it things are more complicated than they appear. Preciso mijar. I'd all but ruled out bandits before I even left the market. Because our thieves had no interest in gold or gems, or anything they couldn't eat for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area, and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead. I launched myself at them, full of righteous fury, but the others, they huddled around that food, ready to die protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself. So you spared them. And earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so... And once they've learned to hunt and forage, they won't be fool enough to... I'm impressed. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once... Oh, and... don't mention the goblins. I don't want people coming here, Brad. Your secret's safe with me. I appreciate it. Cara, eu troquei ideia com o Goblin, mano. Que porra é essa? Eu, hein? Cara maluco. Aí esses goblins podem matar, quer ver? Fuck. Caralho, mano. Eu não tô prestando atenção. Preciso mijar. You're going to get yourself killed. Oh, that would not do. That would not when such majesty stretches out before us. Hey, foi mal. Behold, as Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it taught in reaching for their holy sanctum,
did man enrage the gods, and great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time. But we must not dwell upon such things. Onward! History... Em vez de ele ir comigo, velho. Ficar correndo por aí. Ah, eu preciso, tá? Já vem. Voltei. Mas você já acredita, né? Eu acredito que ele conseguiu ver que eu tinha voltado, né? Não faz nada, não faz nada. Still in one piece? It would seem so. Once more I am in your debt. And once more you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their could the construction of such miraculous edifices have been considered an encroachment? Alas, all is mere speculation. Not if you keep running headfirst into trouble. You are right. Hã? Of course. Sei lá, acabou de descer. Ela tava na sala aí, não sei. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself a willing audience to my ramblings. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, you see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late. And so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive order. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we returned whence we came. Fine. Just don't go running off. Fala pra caralho esse cara, né, mano? Vamos pra lá, né? Me levou pra cidade.
And so end here. Your reward for humoring my selfish whims. Bang, 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 bang. Porter for hire. The best service. Joseph's fine. He'll be back once he's tied up a few loose. He certainly knows his business. You found your thieves all right. A good man to have around, that Joseph. And if he says there'll be no more thieving, thank you for putting my mind... Ficou no show de farela na minha mesa. Tá, merda. Já melhorei esse. Qual que era a melhoria desse? Aumenta o número de golpe, aumenta o número de golpe. A janela. Tá. Vou pegar esse aqui. De todos aqui, esse pau que eu mais uso depois do da garra. Ok, finalmente podemos. Certo? Certo. Podemos continuar e entregar o bagulho pro Gus. Caravan stops next. Juicy pears! Slake your thirst. What I really want to be is a... Here you are, good. Try not to lose it again. Me pass! Oh, thank you so much. Now I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again... We do. And we already have. Miss Elle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. And it's hard work, and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. And Goots. That's all right. I've got it back now. And... You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a... Oh. Virou amigo do ladrão. O cara virou amigo do ladrão. All right. We have a place on the wagon. Eu vi aquele... Remember, Goots. É, eu não sei se eu achei um print. You hide Ah, us era uma to foto. protect you. Mercenaries. And you remember the plan? Eu já falo. You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Já viu aquela foto que é tipo assim, é uma mina e um moleque. Aí a mina fala: ah, ele me roubou, mas e hoje somos namorados, tipo assim. Aí tinha um moleque lá falando: ah, roubei ela e não sei o que, aí depois devolvi e a gente ficou junto. Uma porra dessa, tá ligado? Ah, toma essa print aí. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows.
confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts. And more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dhalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear. Uh-huh. That his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Cara, essa mulher. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Till all of Valisthea bows to its rightful ruler. Quero entender qual que é o medo desse filho da puta. De simplesmente dizimar todo mundo. Não tô entendendo qual que é o medo dele. Ele nem é da família, pô. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Mano. Thank you, Your Highness. Essa pessoa que veio atender aí escutou a conversa toda, pô. Take to the skies together.
bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Eles estavam conversando numa altura. Ele sacudiu o bagulho mais baixo do que eles estavam conversando e eles atenderam? Não escutaram a conversa inteira. Esse é o soldado que eles se pegam? É, né? É ele mesmo, ele mesmo. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Beleza, boa resposta, filho da puta. Thank you. Te perguntei um bagulho. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Eles vão ser executados. Jesus! O domínio cristalino. Há anos, a cauda do Draco fornece a essa nação relativamente pequena uma influência abrangente que países do mesmo tamanho raramente conseguem. Alright, bring it on. Ai, minha perna tá coçandinha. Ai, que bonito. Print. Já sabe o que tá acontecendo. Bau. Esqueci de trocar o rolê, mano. Pera, um segundo. Bau. Yes. One would never guess that these people stood on the brink of war. And they're afraid. They turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? Meu Deus, a gente tá bebendo junto, velho. The harbor is empty. And half the market stores too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. What is it, boy? Vixe. É a mina dos remédios, né? What's happening? I don't know. Torgal! Caralho, pulinho que ele deu. This way. Fogo no céu. The city's on fire.
I'm sure Goots is fine. He'll be making for the square. The one with the bell tower. In the middle of town, right? Watchman or sentry is to be slain on sight. But spare the citizenry. His Highness's orders were clear. The people are... Those were Imperial Dragoons. Esse aqui está muito louco. What in the hell is going on? Let's go and see. Right. What in the hell is going on? But first we find Goots. Just hope he's all right. You there! Identify yourself! We have to. Around! Cut them down! Meu Deus, tá alguém que cura. Well done, nice try. There's no doubt about it. They're Dragoons. What is this then? A civil war? Parece ter mais nada aqui não, né? Never thought I'd be glad to fall into a sewer. Ele falou que nunca achou que ia ficar feliz por lá no esgoto. Que porra ele tá falando? None of the Emperor's forces remain. Gather the men! We split off and concentrate. What of the men and women in the market? The evacuation is complete, Captain. Good. Then all that remains is to dethrone the Pretender. There it is. The bell tower. Campanário. Right. Let's go.
goods lift. Ah! Como é que a Jill subiu? Ué. Aí falta 14 pontinhos. Intruders! Defend the gate! Caralho. Mano, 41.000. Caralho, 41.000 foi muito dano, velho. Vai ter uma luta grande aqui. Tá me dando poção. Tá me dando poção que vai acontecer alguma coisa. Olha lá, poção. In the name of His Highness! Hold on, kids. We're coming. Um segundo. Yes. In the prince's name, none shall pass! It's
Para! Para que ter essas salas assim, com duas portas, tá ligado? Pra carregar a tela? É um bagulho desnecessário, velho. Enemies on the rampart! Kill them! What is this? Punho Furioso. Caralho? Caralho? Can you see him anywhere? Dragão de gelo. Bonito, bonito. It must be one of the Dragoon's pets. Nice try. Too slow. Nice try.
Não, trolei! Trolei! Apertou o botão errado. Trolei ali, cara, dava pra eu... Se pá, dava pra eu meter mais de 50k de dano, dá pra eu meter beirando uns 60, talvez. Ai, apertei o botão errado, caramba. Over here, Clive! Are you alright? Goats, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? What the hell is it doing up there? Bahamut? Bahamut. Ué, ele vai destruir o Mother Crystal?
Assim, contra a família real, beleza, mas... E as pessoas inocentes? Your Highness, don't do this. We must leave. Now, Your Grace. I beg of you. This is not what he wanted. Something's happened. Forgive me, Yod, but I must put a stop to this. Your Grace! Ele virou a Fênix? Ué? Caralho, o bagulho se moldou. Caralho. Caralho, o bagulho fez tipo uma casca de defesa. Nossa, que louco. So, what do we do now then? We destroy the heart. Well, you might come back. As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? And leave you lot in the lurch? I can't do that. I packed everything up before I made a run for it, so I won't be giving it away for free. Thank you, good. É pra deixar eu comprar coisa com ele, é isso? Você virar um mercante? What can I do for yous? Let me show you me wares. Ai, caralho. Ah, ele vende exatamente o que a vovó vende. Here you go. Tônico robusto. Thank you. All done then. O que você forja aí? Você não consegue forjar nada, pô. Anything else I can make for you? Posso acessar o mapa? Que porra é essa? Ah, tá. É, mas aparentemente não tem nada a fazer no mapa. Vamos lá, Jill. Oxe, zero problema, pô. Drake's tail is right there, Clive. It's... Sim. Oh, but remember... And I dare say we'll be seeing him again. Acho que eu vou lutar com Bahamut eventualmente, hein? Será que eu vou pegar o poder dele também? No more roads. We'll have to find our own path. Do you feel that, Clive? Ether. Just what we need. Another flood. Already turned them. And there's no reason to hold back. Quem é que tá bufando pra você?
Tá muito claro? Ou tá de boa? Porque assim, aqui eu acho que tá um pouco claro, mas é porque tá cheio de cristal, mas não é legal, né? Mas eu acho que eventualmente vai ficar escuro. Lightning. Meu segundo jump não saiu porque eu tava... What motherfucking happened? All yours, Torvald. There must be a way to climb up. Ai, que menu lixo, velho. Nada se mexe na velocidade que eu quero. O bagulho é tudo lento. Ah, isso aqui eu não posso, é 600. Esse aqui eu posso. Raio. Diminui o tempo de recarga de raio de jogar. Vou ter que colocar, mano. Chegou a hora, finalmente chegou a hora de eu trocar o amuleto. Demorou, mas chegou. Pô, diminuir em 9 segundos é bastante coisa. Is that a phoenix? É. Joshua! What is he doing? Keeping the Harmon occupied. Cara, esses tirinhos do Bahamut é muito Joshua! filho da puta. Joshua! Mano, o bagulho persegue, pô. Don't, Clive. It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua! I'm coming! We have to save him. And we will. We just need to keep moving. Have again. Not now. Não tem baú. Pão, 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 pão. Música foda. What was that? Bahamut. He'll kill us all. There he is. Joshua! I'm here, brother! Para de gritar, mano. Ele não tá te ouvindo, velho. Joshua! They're heading for the heart. A gente também.
Calma aí. Não tô nem te ouvindo. Que agonia, mano, desse. Pra poder fazer defesa mais. Morreu? My Queen! Valeu pelos donates, Mike. Tamo junto. E aí, My Queen, como é que tá, mano? Good? Nice. Fuck. Tem um bicho gigantesco aqui. É, eu vi, você tava lá em lãzinha com o rapaz toda hora. Ai! Ajoelha. Não! Fui lento. Fuck. What is this? Mano, não tô entendendo. Vai matar, né? Não tô entendendo. Ai. Bitch. Ai, amassei isso e... Tem mais quem vivo? Tá. Se pá, vou morar aqui. Qual que é a fita? Eu tinha até perguntado pros moleques que eu vi que você tava jogando hoje à tarde e tal. Fala, mano, você tá de férias do serviço? Qual que é a boa? De você tá tranquilo de tarde e jogando bastante e tal. É isso? Você pegou fériasinha? Are those the council chambers? How are they still standing? I don't know. E vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Ai, eu tô com o banner errado da porra do choque toda hora, velho. Como é que pode? He'll be all right, Clive. He's a survivor. We're getting close. Lu? É o Atrox azul. It looks like somebody doesn't want us getting any closer. I don't care what it wants. Neither do I. Nice try. Como assim?
Mano, a câmera tá muito ruim, tá muito próxima. Não vou perder a oportunidade dessa vez. Ué. Nice try. Fudeu, 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 fudeu. I'm sick. Mano, eu não consigo ver nada, nem do que eu tô fazendo, velho. Mano, trolei. Ele congelou duas vezes? Enough. Jesus, minha mão tá doendo. Eu fico apertando a porra dos controles mó forte, mó rápido, sem necessidade, tá ligado? É só apertar tipo piu piu piu, piu piu piu, piu 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 piu. Fico trolando. These beasts, they're getting stronger. We can think about them later. Right now, there's only one thing we need to focus on. The heart. Ué, não, o Josh. Ele fala, ué, e meu irmão? We might be able to get up through the building. It's worth a try.
someone up there. Is someone there? Meu Deus, não acredito. Mother, It's you. what happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. Quem? Bahamut? My darling. Darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua. My darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive? When the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Cara, porque eu tô achando que vão ter compaixão dessa mulher e ela não vai morrer, mano. Por favor, mano. Tá uma pedra na cabeça dela, sei lá, qualquer merda, mano. Essa mulher não pode viver, velho. Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. É a hora, hein? And I will do my duty. What are you... Come with me. Come to me, friend. Caralho, paredão de fogo. Sinistro. Vem, Bahamut, eu e tu, motherfucker. Agora que você acorda. Joshua. Não tava gritando no seu ouvido, nada.
nem tirou vida. Nossa, é tipo uma flor. O bagulho abre. Nossa, é a flor que o pai sempre fica cheirando lá. Caralho, que foda, velho. Print. Cara que voa mesmo? Ele vai vir me ajudar, velho. Você aprendeu cospe chamas. É o triângulo. R2 triângulo. Yes. Para desferir uma enorme torrente de chamas que queima tudo que tiver na frente. Use para mirar. Aperte X a qualquer momento para cancelar. A exposição prolongada das chamas fará o inimigo ficarem parcialmente atordoados, cancelando as habilidades iniciais. Oh my god. Manter as chamas em duração máxima delas resultará em uma explosão finalizadora poderosa. Nossa, eu sou péssimo mirando, velho.
Cara, ele destruiu o cristal, né? Tipo assim, olha esse tiro que ele deu. Relaxa, eu tô bem, mó drama. Agora eu vou jogar como Joshua. Pareceu uma batalha aérea agora. Caralho, que é, mano? Uma batalha aérea mesmo. Mover, atacar. Atacar carregado. Da hora. Use enquanto segura a bolinha para fixar múltiplos alvos sólidos para alcançar a saraivada. Tá. Caralho! Sai, tiozão! Your Highness, stop this! Please think of your people! Ai, 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 ai. Olê. Meu caralho. Ai. Ah, mano, eu desviei.
Ai, não pega no... Olha essa merda. Things are drawing in more ether than I've ever seen. Ai, tá lagando. O PlayStation tá pegando fogo? Não, tá tão quente não. Levanta. Vai aparecer o Clive, né? Óbvio. Falei. Era óbvio. Clive! Thank the Founder! Dois e um vai tancar? 2 não, você vai tancar. It's now or never, Joshua. Fuck. Now it's my turn! Done yet. Caia. Ai, ai. Yes, motherfucker. Que isso? Ele mudou o céu? Oi. Tô aqui. If you're sure. Cara, o Solar Flare. É Terra Flare? É. Não é a mesma coisa, não.
consigo ver nada, velho. Now, Joshua! Bye bye, Prince. Caralho, essa luta foi louca. Eu gostei dessa luta. Essa luta foi louca. Ah, meu Deus, ele vai absorver o cristal igual o Titan fez, vai virar um dragão no tamanho da Terra. This is drinking the ether. We have to stop him. Vamos, filho, então do it. Já era. Nossa, ele virou o Golden Bahamut. Ele vai lá pro espaço agora. O quê? Virou um Bunny Greymon agora, o Fritz. What the fuck? Salve, Tavão. We can do it, Clive. We can. And we will. Together. Mano, a gente vai buscar o Bahamut lá no espaço, velho. Puta que pariu. E eles vão procurar, obviamente, o Mega Flare, né? Are you ready? Ready! Nossa, ele tá com a vida funda. Ai, muito soco. Final Boss? Não, mas enfrentar essa porra aqui é difícil pra caralho, velho. Bahamut é um dos icons mais fortes que tem, velho. Se não o mais forte. É porque eu gosto muito do Odin, mas é que ele é muito fodido, velho. Além de incêndio, também tem a habilidade de velocidade da luz, que semelhante ao impulso fênico permite... pode executar a velocidade da luz apertando X. Ok. How can we hope to match such power? By trusting in our own.
Não, 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 não! Ah, tô bem. Passando bem. Finalmente atordoamos esse puto, hein, velho. Mano, é muito... Tem explosão, velho. Teleportei pra fora. Tá bom, tô tomando 2. Tomei no cu. Eu dei dash nele na hora. Ai. Opa. Ai. Ai, você foi pra caramba. Ai, não deu pra pegar. Que ele vem. Tomei. Ai, para de fugir de mim, mano. Que deselegante. Whoa, what is that? Ah, tá.
Ah, não é possível ele não morrer nesse ponto. A não ser que eu... Meu Deus do céu, velho. Meu caralho, mas ele não para? Ele é tipo assim, é o icon mais forte do jogo mesmo. Zeta Flame. Acho que eu nunca ouvi falar desse tipo. Mas deve ser o mais pica do baile, né? Teleportar? Não, a gente vai ir contra? Mano, se isso aí não é uma luta grandiosa, eu não sei o que é, pô. Tá parecendo... Ó, que foda, velho. Ai, mano, ele misturaram a Fênix com Ifrit, what the fuck? Tá parecendo... Gorrelagan, velho. Bicho gigantesco. Tengen Toppa. Mother Crystal. Só quebrar, pô. Sem segredo. Dion! Nossa. Agora só falta um Mother Crystal. Umzinho. Joshua! Clive! Corre rápido, né, mano? Ué, correu pra parar. My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Será que ele reconhece que é o Torgal? Ué.
O último tá ali mesmo? Ah, não, ele tá vendo bicho, você pá. This is for my father! Ele matou o moleque era o último? Não entendi. Podia ter jogado no peito dela, né? Ué. Ele tá vendo o bicho. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Ele tá vendo o bicho. Father. The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. Hella, hella, hella. I owe him a debt. Fine. Vai sugar o poder. Sem querer. Nem queria. You there. Don't reinforce the walls. Situation. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Dion. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. City can wait. Don't dally, man. Go! Your Radiance. And I want you to find out Make sure the doors are locked. next movements. By the light! Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Sanbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your Emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers?
of your god. As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Nossa, que abalo. Ele que matou o pai dele, velho. Aí que ele surtou. Aí agora eu entendi porque ele começou a atacar a cidade. E agora eu entendi porque ele matou o moleque também. Aí ela pagando de inocente, né? Poor father. How he doted on his children. Cara, esse moleque aí, mano. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. Que moleque, velho. Oh. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Aí foi aí que ele surtou e começou a destruir tudo. Que doideira. Not again. Brother? It's a long story. Não, deixa ela aí. Não, não. You cannot stay here, Mother. Come. Não, deixa ela aí. Take my hand. Deixa ela aí. Deus, eu sei que você existe. Olha essa mulher, mano. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Cai uma pedra nela. Caralho. Pode ser também, não tem problema. Do it. Do it. Do it. Do it. Foda-se. Não foi tão maneiro quanto eu queria que fosse. Mas serve. Mother. Um filho da puta a menos do mundo. Safe. If it is consciousness that weaves your wills together,
consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin. Okay. Relax, Your Majesty. Isso faz tempo. Don't you want to play? It's been a long time. If that is your wish. Men, you are as meek as all the others. Such feeble creatures. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Nossa, velho. O Barnabas tá trabalhando com a porra do último, velho. Of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away, may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it, he has the power to forge bonds anew, and so we bid you. Find Muthos, and sever everyone. To destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Muthos, and bring forth a new world. So long as our vessel remains unclaimed by humanity. It shall be done, Master. My will is yours. Cara, ele tá servindo. Eu não tô acreditando. Ele vai meter no último. Não vai meter? Mother. Ele virou sua mãe? Ai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que porra é essa, meu irmão? Pera. Que isso, mano? O último tá fazendo o Barnabas de gato sapato, pô. Gato e sapato. What do you do in my room?
How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. De mal a pior, qual foi? Clive adquiriu uma porção da essência do Icon Bahamut. Incorporar Bahamut não apenas muda o aspecto elemental dos feitiços de ataque mágico do Clive, como também dá acesso a diversas habilidades icônicas, como Impulso, que cria múltiplas esferas de luz que cercam o alvo e causam dano contínuo. Em habilidades, você pode ver os detalhes. Tá, vamos ver o que é isso aí. Ah, ele fica carregando o Mega Flare. Aí, sortou. Pá. Ah, pega em área. Use o talento Asas da Luz de Bahamut para conjurar Mega Flare, um feitiço imensamente poderoso que lança sobre os inimigos uma chuva de luz ardente. Quanto mais o feitiço for carregado, mais poderoso o resultado. Aperte bolinha para conjurar o feitiço quando pronto. Receber dano durante a conjuração que acelerar o feitiço. Tali won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Bahamut. Cara, mas... assim, supostamente eu tenho mais 2 pra pegar aqui, se você for pensar que a bolinha aqui tem que ficar completa. Se o Bahamut tá aqui e aí só falta o Odin... Quem que é isso daqui? Eu já tenho, ó. Tem a Fênix, o Ifrit, a Garuda, o Ramu, o Titã, Bahamut. Aí vai ter o Odin, provavelmente. E quem que é o último? Não tô lembrando. Não vai ser a Shiva. A Shiva já é a Jill. A não ser que dê merda e o poder da Jill passe pra mim, sei lá, mas não vai ser ela. Tá, deixa eu só ver qual que é a bomba. Tá, isso aqui faz isso. Isso aqui invoque múltiplas esferas de luz que ao atingir o inimigo causam um dano contínuo, prendendo-o ao local. Ah, eles ficam... tá. Sopra uma nuvem de chamas com aspecto de luz causando dano. Cara. Não para? O que é isso aqui? Invoque vários familiares com aspecto de luz que atacam qualquer inimigo no qual Clive usa magia. Giga Flare. Caralho. Não sei se eu quero tocar pelo poder do Titã, tá ligado? Tipo assim... me pareceu... Eu vou jogar com certeza pra testar, mas não me pareceu muito interessante não, sinceramente. Ei, lá tá ali.
vou testar, mas assim, vou testar só por testar, porque, sei lá, tá ligado? Não achei nada demais, não. Mas é isso, né, por hoje. O controle já avisou também que tá sem bateria, isso, caralho. 3 níveis, velho. Jesus. Nossa, oh, eu gostei dessa luta. Essa luta final foi da hora, velho.